Waja ka Dubai Mall. Meet ko may kaaro. Ya taga Pangasinan mo. Taong sempat na bukas. Hi, I'm Sylvester, teacher here in Dubai, and I decided to document my life for 30 days, and today is day 21. Finally, Kabaluyan! Ayon taninyo! Wadya kami natanod Fridays, mangan kami ni lunch tayo. Wadya kami Chinatown natan, sa loob na Dubai Mall. Chinatown. May famous ya picturean dari turista. Dubai Fountain. Look at that. Ito inibagay yung mata kabaluyan kaaro. Ayo kabaluyan, nato na ba dyan kakar kabaluyan? Amay, kanya manaya, so pakiramdam kabaluyan, kung amay makakarkar, ganyara ta, nagkapurarayan ng saman. Sabi kami la, mga kaaro. Ano ninyo hindi manay. So, sulit miso Dubai Mall. Natan. Sulit may mablin danom. 736. Dubai Mall at night, mga kaaro. Wadya tayo tallest building in the world, Burj Khalifa. Tingnan mo. Bye-bye. Bye. Ingat, friend. Bye. Bye. Ingat. Update lang. Pasampatat la. Nabos lalamat. Good night.